Jatend piny William Ruto omedo dok ne chenro mar siro somb jopuonjre mag mbalariany kowacho ni mana nitiere chochni maka kod kacha ma samoro mono keto chenro no e tim makare, kowacho ni ne chenro makare ma bende biro neno ni jopuonjre duto ma pacho ka odhi e skul kendo maneno ni mbalariany ma pacho ka ochung' motegno kaluwore ni thoth mbalariany mag sirikal osebedo kod chochni maka gi kacha ahinya kaluwore kod nok mar omenda. Nyaka Ramogi bende kopogore kod mano nitiere jopuonje manitiere kod skunde kata weg skunde mag ji giwegi makoro ywak ni sirikal ne ok ochopo e skunde gi mar mondo mi opuodhi ka gin kod gik moko duto madwarore mae rito kano go listi mar skunde 348 ma bende koro otam mar mondo mi kik dhi nyime kod chenro mar nyithindo madak e skul kata boarding. Bende kaka ne wasingo Nyaka Ramogi wabiro bedo koda twak kotenore koda yiero mar FKF ma bende bago odiochieng' makiny tok higni 8 ma yiero ma kamano notimore kendo wendwa moko osechopo e studio ka bende nyawadwa James Oponde mang ne bag twak ma kamano entiere koda welo kamoting'o Brenda Ongalo mano kil mar weche tuke, bende oting'o kanyo Ziwa Shali jalony mar weche tuke, Lodvik Aduda bende jalony mar weche tuke. Nyaka Ramogi kama bende twak ma kamano kik bayi kotenore ni en achiel kuom gigo ma bende kata mano e kamoting'o chuny tuke e pacho kaeri, omiyo ponono ni jahera kata ng'ato ma bende diher mar ng'eyo kaka weche mag tuke ochome piny Kenya to tieno ma kawuono en thuolo mari mar bedo achiel e twak ma kamano. Ka kamano mage moko weche ma wamiyo pek. I appeal to universities to allow students to sit for their end of semester examination while awaiting the resumption of full disbursements once the process gives direction on the matter. Jatend piny William Ruto koro kwayo mbalariany ma pacho ka mondo we nyithindo tim penj ka piny owacho mare pok ocholo negi omenda. Take the responsibility to guide these children. Take the responsibility to train them. Take the responsibility to make sure that they grow up to as upright people. Counties ma Kaluo koro kwa mondo ked kod midhiero 3 madongo mathiro dongruok mag nyithindo manyiri e kor gwenge. Kaka unene ni about 300 meters from the lake, inside the lake has been eaten by the lake. Pino chako pongo higa 62 nam osebedo ka songo biro oko. Ohala dho wath masangoro taogore piny kaluwore kod ng'ok mar nam lolwe kinde koth mapek. Koro en mana seche to yiero mar jatend tuke adhula ma pacho ka biro timore tok higni 8. En ang'o marito ng'atno ma ibiro yier? Wan gi twak. Adoma paro ni bende wabiro bedo kanyo koda Hezbon Owila ma bende en jakom board mar yiero ma etwak mano mar motelo ne yiero mar FKF mibiro bago odiochieng' makiny. Kamano kaka pile tudi kodwa na bwa marote machoke na riade kauchiel nono bende yudwa kanye mbui mag oganda wantiere Facebook achiel kachiel, wayudore YouTube achiel kachiel, bende yudwe mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend piny William Ruto koro kwayo mbalariany ma pacho ka mondo chiw thuolo ne jopuonjre otim penj margi ko higani ka pod girito omenda ma owinjore piny owacho chwal ne mbalariany go masiro jopuonjre. Kolose skund mbalariany ma Scott Christian e boma ma Machakos, Ruto medo pako chenro manyien mar siro somb jopuonjre kolero ni achiedh nade maduong' en chike mag doho masiko chungo chenro no mamono gi kete tim malong'o. Jatend piny William Ruto osingo ni sirikal biro medo siro somb jopuonjre e mbalariany mag sirikal kod mago mag ji giwegi mana ni tat somo go ochung' motegno mar siro somb jopuonjre. Jatend piny mane loso e kinde mano yure nyasi mar sidho jopuonjre kondo e mbalariany mar Scott Christian e boma ma Machakos okwayo mbalariany duto mondo mbek tol ne jopuonjre kendo wegi thuolo gi tim penj kirito ng'eto mar doho e wi chenro mar siro somo no mondo eka sirikal chwal omenda mag siro somo e mbalariany. I appeal to universities to allow students to sit for their end of semester examination while awaiting the resumption of full disbursements once the process gives direction on the matter. Kato bedo ne ywak osebedo mathoth e wi chenro manyien mar siro somo no, Ruto medo dok ne chenro no kowacho ni mana chiedh nade maka kod kacha kotelne kod chike madogo golo kinde ka kinde emosemono kete tim lai no e yo makare. We cannot continue the way we have been doing before. It is not right that we continue a model that has created huge debts. And that is why I am deliberate
I am intentional and I am focused on making sure that we have a model that does not again take our university education to where we have it with 120 billion debt. I am very clear in my mind, and I have worked with all the vice chancellors to make sure that we have a model that makes university education accessible but puts it on a sound financial footing. Ruto kata kamano singoni sirikal mare biro dhi nyime kod kete tim paro manochiw koda put manochuogo e nono sekta mar somo. Paro mowacho nosekelo lokruok maduong' e chiro mbalariany mag sirikal manoyudo ka lag gi chonggi. Of the 40 public universities, 23 were technically bankrupt and at the risk of closure. However, the report of the Presidential Working Party on Education Reforms, led by Professor Raphael Munavu last year, recommended a student-centered higher education financing model, which we adopted. By implementing this model, the government was able to disburse 41 billion shillings in student loans and scholarships to universities within a year. As a result, our universities are now in better financial health and are on track to settle their outstanding debts within 3 years. Dwe mokalo dono chungo chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo, tok moko kuom jokanye sekta mar somo dhi e doho ni chenro no oketo sigo mapek e wi jonyuol. Ng'ete wi burani igeno tim tarik 16 dweni. Duol mochung'ne chenro mar thieth manyien e pacho ka Social Health Authority kata SHA ochwalo omenda mar chulo gope ma osekunore nyaka ne agulu nochak tich dwe mar 10 higani. Nyakidi ni kod ler mathoth. E ote margi ne ute fwambo, duol mar SHA ochiwo ler e wi chudo mane gisingo mar gope mosekunore chakre agulu nochak tich ayanga dwe mar 10 higani. Matimore ndalo 10 tok jatatije makojolo mar SHA Robert Ngasira wacho ni kwan gope mosekunore thuolo maguch SHA osetie oseromo bilion 3.7. Kuom ma, tend SHA koro chwalo kwan omenda maromo bilion 1.36 ranyisi mar 52%. To date, we have close to 3.7 billion in amounts in claims generated since we rolled out to SHA. So we shall be disbursing against some of those claims. E dwe mar 10 kende, ute thieth makwan gi romo 2,382 nochwalo ne tend agulu no omenda duto mowinjore chulgi. Gope go duto ne romo bilion 2.6. Kuom ma, ute thieth 1,195 kende ema osechwal ne gichudo ka 1,187 mamoko ma pod itimo nonro margi rito chudo maromo bilion 1.2. Jatend agulu no e yor kojolo Robert Ngasira owacho ni nonro makama itimo mar fwenyo chenro duto ma ute thieth go osebedo ka chiwo kendo en achiel kuom yore mag keto e lai chenro mag SHA. Motelo ne ma, bilion 1.25 nochwal mar chulo gope mag okumba mar thieth machon NHIF, bilion 1.1 mar chulo gope mag chenro mar linda mama kod bilion 1.35 mochwal ne ute thieth mathiedho tuoche matindo kata primary health care. Magi duto timore kata obedo ni thoth oganda pod ywak ni okumba mar thieth manyien mar SHA nigi ng'ikruok. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag sigand nyinam riwruok no ma okelo wakeini kod nyiri mawuok e alwora mar dhowath nam Lolwe osingo duoko piny midhieche 3 ma jokorowere ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kaachiel kod kute mag ayaki e counties ma Kaluo. Ne giloso e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar sigand nyinam. I pledge to use my voice, my actions, and my influence to bring to an end the triple threat. E romo no mar ariyo mar sigand nyinam, romo ne obagi e kaunti ma Migori, kendo ne ochopie kod jotelo mopogore opogore ma oting'o Ida Odinga, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod gavana ma Migori Chileako. Puonj kaachiel kod mor ne otimonewa. Ikwiwa wil na ayaki neko. Ayaki nyalo tieko odi kokiritori. Makuru lwet mon moko bende. Makuru lwet mon moko bende. Mondo warais. Awateruru nyithindu odhi osom manyiri. To kik uwe nyithindu machuo chien
gin bende keturu mbele nyithindu machuo mondo nyithindo romre ot ikia kuma widhi yae. Mana kaka thoro maduong' mar romoni ne en kedo kod midhieche adek madongo ma juko rawere ma oting'o mako yie mondo lwenje mag kit chwech kod kute mag ayaki oganda yudo thuolo mar somo paro kaachiel kod puonjruok e yore mag kedo kod midhiechegi. Riwruok no ero osekonyowa, mwaneno ka koro tinde mine chako wacho wach ayaki, gichako wacho wach nyithindo mamako ich moiu, kendo wachako wacho wach mar dhao mane wan godo e ot. Gi policies mabeyo ma wasekete county ka county mondo kanyalore nyathi ma nyako kik bed ni omako ich moiu kata ni oweyo dhi somo. To ka ng'ato po notimone kamano, nitiere chike maluwore kata mana gi constitution magwa mabiro miyo olu jogo matimonegi kamano kendo mondo giyud kum moromore kodgi. Mae bire kindeno ma lipot yango ni kwan ji manyien mag amukutigo mag ayaki e counties ma Kaluo ne odhi malo e higa mar 2023. Ni sani kani kao namba ni infections mag ayaki manyien ere kama otimre ahinya, iyudo ni e gwenge wagi emotimre ahinya kotelnegi Kisumu gi Homa Bay. Matiende ni tich mane wasingore ni wadhi timo cha, tij chakara nyocho kwa time motegno. Min odogai mar ODM Ida Odinga e kinde twak mare e nyasi ni mar sigand nyinam ne wane joma mine nitiere kod ting' maduong' e kedo kod mako yiem mondo kind rawere lwenjego mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki. Wan kaka joma mine, take responsibility. Take the responsibility to guide these children. Take the responsibility to train them. Take the responsibility to make sure that they grow up to as upright people. Wach makama ene osir kod gavana ma Migori Ochielo Yako obede ne ojiwo mine mondo koro ti kod oteku margi e kelo lokruok e gwego mag Kaluo. You are so influential ka ok ung'eyo. You talk to children ka onge gima ging'eyo, une mupuonjo gi dhok. You feed all of us when we are helpless. Kidwaro fea waoro ni michaki cham wachak waorni. Omiyo I'm talking to you today, use your influence positively. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mabende jakom mar sigand nyinam ne wad nigi keto kenge makare mane ne gibedo kod chenro mopogore opogore manyalo kelo dongruok e kind oganda Luo. Higa manyien tarik makama to wadwa ni kwa kwano namba to wayudo ni namba odok piny mar gik mwawuoyegi. Gimachielo en ni ng'ama miyo nyaka bed gi gimoro e mfukune. Oro ote koruokore kuom jotelo wagi ni ere kaka wanyalo tiye ground mondo gik mwawuoyegi otimre ground. Ok wadwa gik miwacho mana ka ji obiro ka to ji go he to kidoke ground kati yudo thuolo ni wuoye liel ok iwuoye weche mag yie mimako iu in kichung tiwacho mana gik moko nono. Nyasi mar sigand nyinam ma ochan higa manyien idhi time kaunti ma Siaya ka odiechieng' ma kawuono taya mar sigand nyinam ne okete yanga e lweto man rep ma Siaya Laktar Krishno Mbaka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma ka wuok Migori to wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama ng'ok mar nam Lolwe ka duogo oko pod medo kelo midhiero ne oganda modak e alworane. E dho wath ma Sangorota e kaunti ma Kisumu, midhiero ma kamano miyo dho wadhno mayande umetni gi ohand rech sani koro dhi ka gima dong' gunda. Jodak kod jolupo ma alworano sani dar dhi kuonde mamoko kaluwore ni gi kethruok mag mwandugi apeyni kaachiel kod ohala. Millicent Adhiambo nigi lipot. Bathwa koma chieng' wuoke to dhi nyaka kocha, then ka wan gi yo ka north kocha bende nam biro oko. Kwa dhi e bathwa podho chieng' kocha bende aora biro oko. Midhiero mar pi maduogo oko kowuok e nam en gima nenore ayanga e dho wath ma Sangorota. Nyaka sani ma ondamo 300 mag lowo motuo, pi muonyo kendo dok e nam, gino makoro weyo alworani ka dong' gunda. Midhiero makama koro chuno jolupo mondo juang' dho wadhni ka gimanyo kuonde mamoko maginyalo goe bang' kiluwa. Kaka unene ni about 300 meters from the lake, inside the lake has been eaten by the lake. Koro wan gi sidano ma kata sani landing wa inyano ka yidhi onge kata kama long. Landing so dhi kuonde mamoko nikech sida mar the backflow. Ewi mano, familia moko mawuok e alworani
bende osedar kamanyo kuonde jot machielo nyaka e counties ma libamba, wach makoro duono yore ohala e dho wadhni. The effect mar the backflow ni or affect even the communities surrounding here. Moko be osewuok outside the county, gin moko dhi nyaka Homa Bay. Barabara ma from the main road Kongo, pi nie tiende kabisa, ma aparo ni kadipo ni wanyalo bedo gi kodhe mang'eny this year and the other year, but the road will be no more. Yore dongruoge mamoko bende ogore piny gi ng'etgi ka banda mar rech kod apis tend dho wadhni koro ongohore nikech pi makama. Gino mamiyo gi luoro ni migawo mar thieth ochomo kumogi ka bende kethruok mag apeyni bende duoko ohand nam piny. Backflow oko ohinyowa nikech kata afis banda, the office wa mantie kani, ok en state maber nikech barabara ok bed accessible kata ka sani koth chwe. En sida nikech joala ok nyal biro ka. Rech mabiro ka, rech ok nyal usore. To kata kiuso to miuso go, iuso as a very lower price ma ok kony jolupo. Yo manie bada korka chichni en yo mar adek. Yo mar ariyo, yo mar achiel pi nosemuonyo. Mar adek ni bende kiringa long e bath ndara ni tinwang'o ni omuonye. Gikwayo tend county kod sirikal mamalo mondo many yo minyal resgigo mapiyo kaka nyalore kapok gweng' ma Sangorota kod gike olal chimbli ei nam. Omiyo wan appeal marwa ni mondo ndara no losi so that we improve biashara mar nam mar rech mago ka. So it is an appeal because wang'iyo ni ka gweng' ni te nyalo dar, it is going to be expensive for them as the government kata ne wan wawegi nikech wadhi lose gik mang'eny moloyo ka sirikal nyalo yudo yo magi konyo godo barabara ni. Kinyalo gernwa ohinga moa Kong'ou nyaka Dera kae tichaki gero moro along the river, then wanyalo bedo safe. To ka ok otime to wan gi geno ni samoro gweng'wa ni nyalo bedo maonge. Kang'ok mar nam Lolwe kaduogo oko medo kelo midhiero ne gwenge moluor kod nam. Dho wath ma Sangorota kod gweng'no mangima nie kinda koro Gasumbi. Jodak makae geno ni ywak gi dhi winj maresgi ma ok oleo. Licent Adhiambo, Ramogi TV, Sangorota, Kisumu County. Erokamano Nyamili Center Adhiambo nyaka Ramogi mano bende matero wa yo mokwongo chenro en mar oyimore saa 3:16 kik idhi mabor pod oduogo gi weche mamoko. Shavu matone meja ameilamba sukari. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nononono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter.
Machiegni Kenya Ramogi campaign mar Safaricom sambaza furaha kawuono lorore kaunti ma Nairobi kaachiel gi kaunti ma Kajiado kaka mi mar Safaricom odhialo jopiny gi mich mopogore. Hilda Buya ni kod ler. Elimbe margi mar limo gwenge duto mapacho ka bwo chenro mar Safaricom sambaza furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono limo jodak ma kaunti ma Nairobi kaachiel gi Kajiado. Ka jodak magwenge mane gilimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Melody Sinzore, Jomiji Nyiero kaka Inspector Mwala kod jongolo magiero. Maana ni Christmas, tunakuja tumebeba mengi. Tumebeba mbuzi kibao, tumebeba kuku, tumebeba airtime, t-shirts, kofia, zawadi kubwa tuuza kuhakikisha kuwa ujumbe wa kusambaza furaha na Safaricom Kikrisi inakuwa kwa sauti kubwa na kwa njia kubwa na jinsi ambavyo inafaa. Kawuono en odiochieng' mar abich ka kambi mar Safaricom olimo gwenge machalo Ruai, Githurai, Kinki, Utawala, Pipeline, Mlolongo e kind mamoko mathoth e dhialo joheragi gi mwandu mopogore opogore kaka omenda mag go simu, gwen kod diek mag Christmas. Safaricom wamekuwa more cheaper, especially tukipiga in calls, SMSs, wako very fair. M-Pesa chances yake for example nikituma shilingi 100 ni bure bilash. Hakuna chances yoyote. M-Pesa imetutoa mbali. Nyakati za nyuma bila M-Pesa tumehangaika sana, money order nini, pesa hazifiki, lakini Mungu ni mkubwa, Safaricom imetusaidia sana. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembe giero kamano kuom chung' kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi e pacho ka. Gikwayo jo Kenya mondo mi obed motang' gi achudhe mag simu magocho ne gin apisas mag kambino. I'd like our customers to be extra careful to ensure that they keep their PIN, M-Pesa PIN, safe, because Safaricom will never ask any customer to share with them their PIN. And when any fraudster attempts to do that, Safaricom customers should call or send a message to 333. Safaricom ohero customers di to wane ground sani sambaza furaha. Odiochieng' makinye kambi mar Safaricom biro chopo e gwenge mag Ngong, Rongai kaachiel kod Kiserian. Hilda Buya, Ramogi TV. Nyakora gimana kaka nasingo ni sani kora dawe pap ne nyawadwa James Opondo mabende osechopo kae kaachiel koda welo mage. Adwa ni mondo mi ochop kamar mondo mi oler ne jopiny kata oganda kata johera mag tuke mag adhula ni ang'o ma gigeno e yiero odiochieng' makiny machiegni ahinya. Erokamano Simfros. Kiny en odiochieng' ma riwruok mar matayo tuke mag adhula pacho kae FKF biro bedo kod yiero margi ka board ma ochung' ne yiero kotelnegi gi jakom margi wacho ni ikruok osebedo makare kendo otieno ma kawuono wadwa ng'iyo ni to gin lokruok mage ma jopiny gombo mondo mi ng'atno mabiro kawo thuolo mar bedo jakom otimne tuke mag adhula pacho kae. Ng'wech chalo nade? Gin ji adi? Ng'wech yote otwere makare, gin ji 8 malaro kom. Nitie jok ma nie telo gi sani, nitie jogo mobiro manyien, nitie mbele jogo ma wuok nyaka pinje maoko mondo dug dala gi ng'ene to ang'o ma ginyalo timo mondo mi lokruok obedie e tuke mag adhula. Kata kamano jogo kura gin mana ji 90 kende. Ng'eni ji penjo gane to ang'o miyo gino ok nyal yawe ne ji te jo Kenya go kura. Kata kamano nyakora Mogajwa ng'en mana ji 90 kende ema biro go kura. To mana kaka itime sirikal mamalo cha nyaka bende ng'at mabiro bedo jakom nyaka yud kura 50 atamalo 50 kimedo gi kura achiel. Koro en ng'wech ma 50+1. 50+1. Inyalo mana wacho ni gin welo mage ma in godo ka bende ng'isowa gimomiyo onego bed ni thuolo ka higni 4 to wang'ni wayiero bang' higni 8. Sami itang'o welo ma intie inyalo mana lero ne joneno. Nyakora Mogajwa welo mantiere odiochieng' ma kawuono kata midhiambo ma kawuono en Ziwa Shale kaachiel gi Lodvik Aduda. Bende wan gi jakom ma ochung' ne board mar yiero Owila ma bende osemolo kanya kwa Mogajwa en twak mobiro bedo kod achiel kachiel ka wang'iyo ni higa ni en higa ma itime yiero mar
riwruok matayo tuke mag adhula pacho kae ka jogo mochung' malaro kom ni gin ji 8 magi duto nyaka Ramogi Ojwang' ibiro yudo mana kuom thuolo machuok. Simfros adana duok kuomi weni mondi wena en mana kamano. Ok adwa na kawo sani mang'eny nikech ang'e ni thuolo nitiere machuok to weche mag yiero gin weche mang'eny. Kawo kamano nyaka Ramogi adwa ni mondo mi awe lwet James Opondo ma bende en reporter marwa mar matuklu mar weche mag tuke kaachiel koda wende mondo mi koro yang'nu wachno. Kawo kamano adwa ni mondo ago oriti kata kamano kik idhi mabor nikech koka chuny twak dwa chakore mar mondo mi ng'e kaka chenro mag adhula idhi pangi e pacho kata moloyo yiero makiny mar FKF. Nyinga Simfros Okinda. Juma ni nyakware Ramogi Ojwang' dhi bedo mondisore mamit mar kari ei Ramogi Night Disco. Wakelo ni mixes mamito meto mag luo rumba. Kolius con instrumental unasema namna yupi? Mara riyo nyaka Ramogi Ojwang' wakelo ni Ouma Wuod Mgenya live kod band mare kokelo no ajawa moling' mos kaka sasu. Anyway, no nyathio mama. Kick by. Aningena eringi tunya baby mama. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Keloni, 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 Bonitimna, Keloni, Keloni, Kepoja Keloni, Keloni, Bonitimna. Hey, Opak Road, Macaron Gift, Kidwara Wenda, Maruta Keloni, to this star 860 star 419 hash. Parenia, Ramogi TV, Enod Joel Duto. Fweny ngima maber e wach Nyasaye. Kikipondi, kikiring, chung' malo tiwach Nyasaye, gigo duto mingo. Winj wende mag dendo kod pako Nyasaye. Wakelo ni gweth sabatoni. Injili ngima, Sabato, Sari okinyi, kik bai. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno mono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Sukari imeisha. Shavu matone imejaa. Ameilamba sukari.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luw weche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondo ibed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro moro amora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti e mbele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Ya kwa mga jawang ngarwa kie chenro ni maro imore kod odiochieng' ma kawuono waloke matin kabende wabedo kod twak odiochieng' midhembo ma kawuono wang'iyo yiero mag FKF ma ibro timo odiochieng' ma kiny e alap ma Kasarani kama giyiero ma ibro tim nyakon mga jawang bang' ikruok oseket makare ka jakom ma ochung'ne board mar yiero bende nosegolo twak odiochieng' ma kawuono kowacho ni yiero ma wang'ni idhi tim e yor mong'ith ka bende jogo mabro chung' nyakon mag jwang' ikwayo ni ka yiero serumo to ji omosre nikech gima duong' en tuk adhula ma pacho kae. Arwakie chenro ni nyakon mag jwang' nyinga en James Opondo gi daka machok nyakon mag jwang' adanyisi jogo ma ochung' mar lalo kom mar jakom mar riwruok matayo tuke mag adhula FKF pacho kae ka dwa chako gi Doris Petra ma en jalup jakom masani mar FKF ka jalup mare en Nick Mwendwa mochung' kod nyakora mojwang' gino mong'iyo ahinya en dongo tuke adhula mag wakeini ka wadhi ng'atno mar ariyo en Hussein Mohamed ma en jata TJ Extreme Sports ka jalup ne en McDonald Mariga jatugo machon mar Harambee Stars ka odwana chak maler kendo tieko chandruok e adhula ka wadhi ng'atno mar ariyo Barry Otieno ne en jata tije riwruok mar FKF jalup ne en Lucy Kaiga ka gino madwa timo ne bero tuke e kind rawere ng'ama chielo nyakora mga jwang' kaka nalero ni gin ji aboro Chris Amimo jatend migawo mar tuke rawere riwruok mar FKF jalup ne en Anthony Makau ka en thor wach kata gino madwa timo en dongo tuke mag rawere bende ka achiel bende gi Cleophas Shimanyula ma en jakoma mar Kakamega Homeboys mano club matugo e lig maduong' ma pacho kae jalup ne en Twaham Barak ka gino madwa timo en chwalo omenda ne timbe kata clubs matugo e liga ma pacho ka. Samuel Chola en jagoro maduong' mar club mar Gor Mahia ka jalup ne en Willis Waliaula ka en gino madwa timo en ng'awo rang'iny mar league ka bende wang'iyo kacha Sami Kempezo wino en jatugo machon mar Harambee Stars jalup ne en Evans Kadenge ka gino madwa timo en tieko mibadhi e tuke adhula ma pacho ka bende wan gi Toma Alila jakanyo machon mar NEC Nairobi jalup mare en Beryl Adhiambo ong'iyo chala mar adhula gi kete e rang'iny ma malo wuod mwalimu akeni pod wan gi
nyakoro mogo kanyo mochopo gigo kata kamano jopiny kuna opogore nigi paro kendo gigo magidwani ng'atno mon dhi kawo kom mar tayo riwruok matayo tuke adhula pacho ka onego beno otim kata kamano nyakora Mwajwang welo osedonjo kae ka bende wan kacha gi Hesbon ma en jakom mar board mabro chung'ne tayo yiero mag FKF ka bende wach kacha gi ngene nyingi chanda ziwe koso ziwe nyakora Mwajwang ka achiel gi Lord Duda nyakora Mwajwang mogo welo ma osedonjo ka kendo wabro twak kodgi wang'i ni to ang'o ma onego beni timre ka odiochieng' makiny yiero okayo ka jakom bende bro lero no ni to gino kenge mage magisekawo mag timo yiero ma huyanga kata kamano we mi pach jopiny gino magidwaro ni mondo tim gi jakom mabro donjo manyien mabro tayo tuke mag adhula ma pacho ka wan gi chandruok king'iyo national team maduong' mar Kenya Harambee Stars nyocha onego beni qualify mondo dhiogo Nations Cup of Nations to timbe malowa gin timbe mane wakwongo nigi ng'eyo mpira so gino hinyowa kaka johera mag mpira kabisa and wakwayo ni jok makiny dhi yiero giyierie gi pachgi to kik giyier gi igi kiny nitie yiero kendo joma kiny oyier kiny ema biro dhi mondo mi ota adhula e piny ka wakwayo ni delegates moseyier kuonde pinje mopogore regions mopogore opogore makiny dhi goyo kura wadwani mondo wakwau waol gi uwi mapile ka pile ni Harambee Stars cannot perform waol gi uwi mag league mapiny ka ni resources onge wadwa kwayo ni sama kiny udhi go kura kik uket iu mbele but keteuru interest mar mpira mbele wabede gi jotelo ma focused kata jotelo ma exposed jatelo madhi donjo ofis sani wakwaye ni obed ng'ato manyalo wuotho oko pinje mang'eny kwa compare in Africa gin pinje mosewuok oko boyudo sponsorship manyalo konyo pinygi e yore mag football to ka wan gi mag gin they believe in local then football cannot reach somewhere yiero makiny dhi timre kik wakete our issues mar political mortgage market ni kawo pesa timiyo 1 2 3 mondo go kura oyier ng'at marach mok nyal talo yonwa sports to gi gige mag tuge wacho ni mano ka kinyo timre wanyalo neno kaka watimre nade waketho kora mogo jongi winjo pach jopiny gino magidwaro ni mondo ng'atno mabro kawo thuolo mar tayo tuke adhula otimnegi Hesbon machiegni Ramogi TV ikruok mar uchal nade kaka board ma ochung'ne yiero ma idhi timo odiochieng' makiny ikruok sambamba anyawacho ni kaka board I think wasetiyo matek waketo gik moko te ready and waikore mar ombulu makiny mane manyawacho sani generally but to candidates I think gima important ni kiny waketo everything in place to ensure ni candidates te are secure wawuoyo gi candidates wasenyiso candidates what is required tomorrow the 48 candidates madhi contest candidate ka candidate wamiyo nafas mar bedo gi agent achiel for every position and maningeni mi 48 plus 1 agent for each candidate that's around 96 and then of course one gi delegates 90 delegates madhi go ombulu gi observers gi a very elaborate security team at 3 levels so the first barrier second and the third that gets you into the voting arena Lord ng'eni sebedo weche mag adhula kuom thuolo malach yiero mawang'ni iparo ni jogo machung' gibiro gi paro machal nade ka ikruok bende seneno nyaka ne land ni yiero dhi bage nyaka kawuono odiochieng' makiny dhi tim yiero mawang'ni ineno ka en gi lokruok moro ma opogore gi yiero mosekalo Mero kamano ahinya ok ane lokruok moro amora from where I sit orach maloma mapile mosegabetie gimomiyo awacho no rach malong'o mosegabetie pile
en ni joma chungo o concentrate e jomiluongo ni delegates makata seche mwalosegi ji larore kaka koro gipando ng'ano pando delegates ne koni ng'ano pando delegates ne koni to gi forget ni delegates go particularly mag branches gin representatives mag members taneno ka ji odich kodgi gimipando onge imiyo gi pesa gima jopiny wacho no is true so ng'ama nigi pesa mang'eny kiny no yes En gi paro mopogore gi pacha Duda koseneno ka yiero mawang'ni en kare. Mana kaka owache no, delegates sani en mana ni jok madachung' ng'iyo ni ng'ama nigi pesa koro en mani kamane mantie pesa ma ng'ato nyalo chamo but daher ni gitim gimoro mopogore. Pesa wanya wacho ni ginyalo chamo pesa but kochopo kar yiero giyier ng'ama dhi konyogi nikech bang'e gin ma gibobiro ywak podi ni club gi ekeno timo ang'o, jotugo timo ang'o, to gin ma giyiero jogo. Koro daher ni ka gin gi paro moro manya konyo mpira to giyier ng'ama onego beni bedo kanyo. Duda, iwacho ga ni yiero mag FKF kata mag federations mopogore opogore en game ma ji ng'iyo numbers. To kinde duto iwacho ni idili mana gi kama ing'e maber ni kigo kwandi idhi yudo kwano kama chal nade but iwacho ni jogi duto te ng'iyo mana delegates. Iparo ni mae gima osebedo ka hinyo dongruok mag tuke adhula pacho ka nikech king'iyo gik ma hinyo tugo e counties kata na piny kumi ituge chande opogore gi gima jogi dwa keto mbele gi nikech koro gima ging'iyo sani en delegates. Apenji ere kaka ji abiriyo clubs abiriyo nyalo bet ni mago kura e county ni koro yiero joma biro kiny biro go kura. Does it mean ni adhula migo e grassroots ni clubs abiriyo kende mantie kata par ukora manitie gini en ukora ma ne obedo pre-rigged before gimipando onge jakom giri nyalo bet notiyo en omiye register ok inyal chae register na jomage manoloso to ka koro nitie kuonde moko biro confirm ka manyo nigi more than klape 100 moko ni 70 gabire moko 80 gi wiye how come ni nitie kuonde moko jakom nitie kae manyo nitie clubs abiriyo kende mago kura does it count? Ana sebedo jagoro mar mana bedo jagoro mokwongo mar FKF to na preside e yiero mane watimo 2011 mane watimo yiero gi clubs te e Kenya ka mane ogo kura no same day kaka igo kura mitimo mar national gik manitie matimore ka sani ni is pure manipulation onge change mabro wuok kata from tomorrow. Yes. Esbon, kitwak gi jofwambo kawuono ni wacho ni usetimo chenro makare kendo diher ni tok yiero to jok mochung' obed gi yie ni yiero tim gi kaka delegates otimo yiero. Iparo ni mane en gima inyalo singo ne jo Kenya odiochieng' makiny? I mean, king'yo kaka wase conduct the whole process. Ok ane gimomiyo kiny ok wanyal bedo gi situation ma jomoyombi kata joma oko yombo the positions they are gunning for or congratulate joma win. Because nawa promise gik moko abich: free, fair, transparent, credible and verifiable election. And king'yo gima watimo at the county level, that is exactly what we've done. If you go to the Kidhi county ng'iyo the election manwatimo kata joma noyombi, majority of them who've voiced their opinion agree ni we did a free, fair, transparent, credible and verifiable election.
And you see, as a board, Gimati Moragi board, and I do agree Aduda, and also disagree to a large extent. As a board, we are coming to a member organization. And a member organization, its own constitution and its own ways of doing things. So Karaka in 2011, they had a different format of the election. When we came in as a board, and I think this is what has happened in the last 2 elections, so 3 including this one. When we came in as a board, they already had a constitution. They conduct the election at the county level, then at the national level. And it's more of an electoral college kind of thing. And members, Mag FKF, no bed pay in an SGM, Mag ratify an electoral code must stipulate who is eligible to contest, which clubs are eligible to contest. So if all the members were in agreement, and that is a process that is predictable, you cannot say NEET will give you a predictable outcome. And if it gives you a predictable outcome, it is the will of the people. If they elect the same people, the way Aduda says, it will be the will of the people who have the mandate from the county level and at the club level. And let me say, delegates are not, we know our elections in Kenya. So long as there is something that is being contested in an electoral process, the contest will be ferocious. Whether it is in primary, high school, campus, and we've experienced this, or even a small group, chama, So that is the thing with this contest, that it is going to be very ferocious. What the 7 presidential candidates are doing are beyond us. But those are tactics, Magimanyogo votes. But let me come back to Gimanegitimo 2011, Gimwatimo Sani. Just like I said, as we came to do an election based on what the members already had agreed on. And tier counties, the inclusion criteria for clubs locked out clubs and ended up giving clubs 10, 160, 190 because of the passion that football excites in those countries. What Aduda is not telling you is that even in this election, we had 4 counties, Makueni, Tharaka-Nithi, Kirinyaga, and Baringo, where all the candidates, went unopposed. So we cannot complain that there are places where there are only 7 eligible clubs and there are places where there are 163. Because the way football excites passion and the way clubs organize themselves from one county to another is different. Of course, there are issues of equitable power that now a chairman comes with to vote at the national level. But I think those are issues that are beyond the mandate of the board. But they are very germane issues as far as the democratic process is concerned. Ziwe, dongruok maradula pacho kae. Isebedo ka intiere rang'iny mopogore opogore mag tuke adhula pacho kae. Yiero manotimo mogik kano ayudo telo mane sani nitiere ni. Iparo ni kama Kenya nitiere sani gi kama Kenya nonego bed ni bedie kipime ratil. Iparo ni ng'ama biro manyien ma boyudo thuolo mar tayo adhula pacho kae onego bed notimo. Ntie gik mang'eny onego bed notimo, and one of them en gima iluongo ni transparency mwaonge godo at the current regime ma ntiere as a football and as a country. Koro that's why ineno ka oko kae sani ji mang'eny wacho ni gidwaro a fresh start. A fresh start to mean that ogidwa jok mane nitie telo no mosebedo kanyo all alone, gisebedo kanyo higni apani madhi 8. To higni 8 ka in ng'ama onego bed ni timo gimoro ma ji neno, onego bed ni isetimo e higni 8 go. Koro gima timo penjo ni ka nitie jok mane nitie kanyo higni go te to pod sani gidwaro noketgi e komno. Higni 8 go te kane onge gima ne gisetimo manya konyo mpira ma Kenya sani. Ang'o ma gidhi timo manyien mano gitimo higni 8 go. Koro omiyo sani wadwaro ng'ama dhi neno gik mopogore madhi address
problems wan godo sani at large. Yeah. Lord. Kamonti sani gi iwacho ni ne mani bedo jagoro mokwongo mana ne odonjo e riwruok matayo tuke adhula pacho kae. Kinyalo go higni go duto nyaka odiochieng' ma kawuono kikompea kata na gi countries mamoko. Tanzania neno ka koro iwacho ga pile ni Tanzania kik wach no sekalowa. To wan kwanene gi oko kama waneno ni Tanzania kama gintiere sani gin kama bor moyowa. King'iyo weche mag referees, king'iyo weche mag clubs kapod gi ywak e wach mani kitimo rak mar kata na mar loso kata na broadcast rights gini kelo ne gimoro ne gisain. Ne paro ni kanye monego bed ni ng'at madonjo e telo iwacho ni jomoko wacho gi dho ngere wacho ni ong'eche gin mana maka bunge magiloko. Iparo nade ang'o monego bed ni timo? Erokamano, kapok aduoko mano, adwaro nyiso jakom ni tije jo en tayo yiero. Gik motemo pingogo ko understand. Koro mago kik wadonje sani nikech manipulation manitie no emomiyo nomiye register. Nominally, board emonego be ni luongo for the branches mondo kel, you know, ka General Assembly osepuodho chikeka. To board ema luongo ni koro miwauru gigi according to chike manyo usekadho ka. Gin nomigi register. Okwan ka mondo wapingre. To gimote mowacho no to aiye. Koro adwa duoki. Gima timre en ya. Aneno ka concentration nitie too much on ni ng'ama ibiro yier. Ng'ama iyiero no mpira management mar mpira kata administration mar mpira itimo gi standing committees to gi the National Executive Committee members, not the president. Yeah, president enogai to bura maduong' mar galamoro ma en the legislative, the supreme body and the General Assembly ema kokadho gik moko te to koro ogai make sure ni gik manok buro kadho ka koro bedo implemented. Iwinjo. Now these standing committees gi emi yudo ka osebet higni kaka ziwa wacha boro ni ok gisebedo vibrant. Anyalo chiwo ranyisi achiel kata mana mar jotugo kata mana mar jo coaches. Nitie committee moro miluongo ni player status committee. Yeah? Donge nitie clubs sani mapok ochulo jotugo osara kata marupurupu dweche 7-8. Ere kaka clubs go pod goche e Premier League kata e Super League kata mana e gine ma pinygi. Yeah? Wan gi committee mar leagues and competitions, for instance. Yeah? Ere kaka sani, for example, team miluongo ni Mofa, Michael Olunga Foundation, nyocha gocho e Division 1. How comes this annual gocho Super League? I mean, one get a lot of rot mpira ma Kenya kasani more beyond yiero ma jakom giri chung negi. Okapinge e yore ma gitemo taego. Yo? Otemo nekech yiero nti a lot of contention. But en committee mare gi gik manyo megigo. Okanyal kao kudho na chuogi go ni magima. But gik motimore prior to kama ne kori miyo gini ema biro golo results makinyi wantiego kinyri. To mano to wanyalo kao muda mang'eny molo time mar show ni mondo wawachi nikech wang'eyo kaka gitimore nadi. So ana feel neya concentration e joma koro omi thuolo sani gima wanyalo time onge kanyo ber kanyo rach to koro jini gi thuolo sani. Kik gibeda gi concentration ni ng'ama kinyo yier president okti. Ng'ama tiyo kanyo a day to day running mar adhula en jagoro. To jagoro ni nyaka ti alongside the members mag the standing committees.
Yeah? To ka National Executive Committee members gi bendo yier joma goyi aina mosebet higni 8 ka. Pod wabro yudo ka ng'amo yier president, whoever mibro yier president, pod bro dhi mbele gi manipulate gik magalagala banyo bet katimore mpira gi. Yes. That's one. Angeni dudo wacho ni kik wapingre, but you know, the voters register gima muhimu saina kabisa election. And wacho ni nomiwa, which is not true. Onge ngama nomiwa. Kipenje ni ngama nomiwa, uko binyisi ngama nomiwa. But the truth of the matter is, Jakom ka ngadi matin. Wewe atie kiambe na we no nikech nobedo generated by the secretariat of the federation. Let me just finish. It was generated. It has to be generated somewhere. But you see, as a board, it would be very stupid if we just went ahead with a list that we are given by the federation. And as a matter of fact, it is the federation that is running football. So they are the custodians of all these things. But when they gave us Negimioa, and Aduda is not telling you, we published it publicly and called all the clubs to confirm. The clubs that are included there, the clubs Maonge, to bring in their petitions. And we had a whole 1 week to receive those petitions and another 1 week to listen to those petitions. And it went from 5th, Manone Benua published the last list, to 14th of October because of appeal and a court order. The reason Momi Onentia got a court order and some litigation process is simply because we refused to go with a list that we were given without consulting all the members, including the members who are not included in that list. We had a deliberative engagement, but the list that we came up with in each and every county in this country was a list that was deliberated, and we made decisions based on robust evidence. Where parties no agree with our decisions, they went to an appeals committee. We have no control of the appeals committee. The appeals committee made a decision where we were summoned to go and explain why we made the decision that we made. Kane ngato kori dika gimano, they went to SDT. And there are counties where delegates went all the way to magistrates and high courts. And there are even 2 counties right now where those lists are still being contested, Homa Bay and Nyamira. So I think it is wrong to tell Kenyans, lists, because that list is the voters' register. The integrity of the electoral process is anchored on that list. And as professionals, because I don't run football, I don't. I'm just a fan of football, passionate about football. My master's thesis was on football. That's why I found myself helping the entire process. So I did not go there to do someone's bidding. I went there to help the real people who are stakeholders of football make a decision. And we did it to the best of our ability. We are not saying that we were perfect. We are not saying that there are no loopholes, but those are loopholes that are occasioned by individuals in the organization, and we tried our level best to do the right thing. Agna du kumi wangiane kaka yero makinyidita ziwe. Bisa bedo gi paro ni onge club mawuok e Nyanza matugo e league maduong' mar KPL. Ang'o motimre? Is it ni telo marach koso dok piny mar adhula e gwenge ma Nyanza? Nikech wajoluo wakawo ga pachwa to wakete e weche mag opira, wakawo omenda wakete e weche mag opira, to king'iyo gi sani onge club mawuok Nyanza. Ang'o motimre? Nikech Gor Mahia en club ma Nairobi. Wantie gi Shabana mawuok Kisii. Luo Nyanza. Luo Nyanza. Migori Youth Bureau. Ang'o motimre? Luo Nyanza ne wan gi team miluongo ni Moroni Youth, ma bedo best Moroni, but ne gibedo relegated sani gituge National Super League. But ibodo ni nitie clubs moko mantie KPL mana ka
owacho mikiani gitugo e league gorango ang'o ma gi go through momiyo gitugo e league ma gintie no nikech ka ging'iyo gito nitie requirements madwaro ni ng'ato bed godo as a club mondo itugo e league moro yudo ni nitie clubs moko ma bedo move to another level ikiani itimo gini what way koro mago the kind of routes that mwacho goero mani ing'eyo ng'awa mantie malo kuchocho koro mago telo motemo dua away with desert now marni yudo ni delegates masani ma moko miwinjo ni chulo moko kia nitero kanyego yudo ni gin owners make club mantie gi favors mitimonegi from the current FKF ma wan godo koro yudo ni nitie gik molak monego obedo godo e league to because ong'eyo ng'ama nitie malo kachacha imiye nafas moro ni indonch kanyo adhi noka kwa the team koro iboyudo ni sani koro da team election gin ma pod gidhi safa lakini yudo ka gigoyo debe ne ng'ama idwa no wuoge e komno nikech kowuok to favors go onge kowuok to yudo ka club go dhi wuok as well koro nyoro ne wan gi debate a Citizen to one of the candidates uluongo ni Cleophas no otemo pinpoint the reason why waonge clubs maya Nyanza yani Western tie Nzoia no goal Viga no goal and many other teams koro his claim was management mar football mar Kenya kaka gi manage gik moko samoro yudo ka clubs moko bedo favored yeah? To mane gi mwatemo do away with that now Lord eparonade rach mar riwruok mataya dhula malo ipano dhi nyaka piny e clubs to mondo mi lokruok obedi adwa tiyo gi slogan moro ma itiyogo mar bottom up onego beni chakre kanyo nikech kiwinjo kata kaka joluogo wuoyo johera mag adhula giwacho ni yes idhi tim yiero jok moko wacho ni already gi jok moko oseng'eyo ng'ama dhi loyo to jok moko be wacho ni delegates makoro mi thuolo 90 gi gidhi kata gi kosetim kama to gibedo promise ni obiro mi gima chal kama be gini ochakre kanya duda rotni en gima ne ng'ato bet piny to paro to choro ya nikech mpira mar grassroots structure mar federation ya en ni nitie piny kacha cha nitie chon iluongo ni sub branches masani kori iluongo ni sub county kae kidhi e county kae kidhi e nationals to ka sani ji dhi e yiero tiyudo ka base bottom miwacho no onge anything oket gi ka nikech dhano nitie ka 48 iwinjo emo mina na wacho ne jakom ni ano ka blame kiko kawo defense ni ng'ato otiyo ne ng'ato ok oti ne ng'ato en otimo gima nomiye to kendo tiyo maber ok apingra kode iwinjo ukora ni en beyond jakom ni gi board neno iwinjo nikech joma ni piny gi donge klape mani piny gi donge gin members ya to ka gin members to tam gi yiero jotendgi kana ya tiende ni nitie gimoro ma ng'ato choro kech ka base ni duong' bottom miwacho no gik madhi timore sani ni ok nyal timore e yo mayot donge to gima koro waneno sani kata the past 8 years ya en ni ng'ato nobet ya jakom odhi sikul to ng'e gigi donge katiba ok inyal loko gi 1 hour to mane manotimore 2017 katiba mantie sani ni opogore ema nogolo klape mani piny kaegi to sani ka koro mpira onge piny ka mpira dwa chakre diere kani ya Ziwa wacho ni Moroni youth kende Chebelel ni kanye Sony ni kanye Western Stima ni kure ya kata mana Kisumu All Stars Hot Stars giri I mean gain spread all over kwa loso e Kenya mzima to mago to mana mathuru akacha donge mafuko bombas giri donge so ging'eny to sami yudo ka koro ng'ato wacho ni
e county, yeah, miluongo ni county league, nitie gi klape 98, yeah, klape 98 gi ne gia kanye ka piny kato onge gi league madhi mbele, yeah, tiende ni nitie gima jomoko chora ka ging'e ni bwana wan to mae gima wadwa timo, so long as ni watimore nade wabetie telo, to mae gima nego adhula ma Kenya ilose wach jo Tanzania, yeah, wakao Premier League ma Kenya, gol Shabana mazi wacho ni gol Homeboys, gol Murang'a Seal, gol Mara, gol Bandari, mago clubs adi abich to wan gi clubs 18, 13 ni kanye Nairobi, yeah, ere kaka idwa dongo mpira ma Kenya mag grassroots, kidhi sani Tanzania molose example neni gin spread in all the regions, kidhi Dodoma ibro yudo Dodoma jiji, ibro dhi Pamba, idhi Mwanza iyudo, idhi Korogwe kucho iyudo Ehefu, spread all over. Emomi ineno ka the latest years gi, you know, standard mampira ma Tanzania ochako timore nade biro mbele nikech giyudo thuolo bende mamiyo joma rowere ma piny ka thuolo mar chako timango dongruok gi klape gi. Aeti biro yudo structure marwa mar leagues, in gi Premier, in a Super League, in a Division 1, in a Division 2, in a regional, in a county. I mean, what is all this nonsense? Yeah? Joma ni piny gi gin gibro dongo magichop maloka. Jotugo madwa aspire ne bende chimoro dhi ogo e mpira at the Premier League level. Bro kawe higni adi kaponi ne gichako piny ka mondo bende ochopie malo kacha. Jakoma neno ka smile. Oyie kod nikech en jahera mar adhula. Jakoma bro duogo kuomi. Sani wadong' mana gi dakika 4 kende. Lord, iparo nade, nitiere point moro migolo kanya, tada ni duoka kum dakika 1. Iparo ni dongruok mag leagues mag kor gwenge bende no en by design? Yes. Nitie ng'ama nobedo piny to wacho ni sani kaluwore gi chik manitie, katiba manitie, joma yiere branch gi sani ema appoint joma chung'ne mpira e ang'o e grassroots. Ka ok ino siepa to kata ka ino siepa ok ine mabro mi thuolo. What are we doing? Erokamano. Aziwe, ka watieko odiochieng' makiny en gi geno ni paro nyalo lokre nikech ing'eni kichako gi sani nyaka kiny. Jakom nowacho ni kiny ochakre saa 3. Iparo ni gik moko nyalo tugre kama pesa nyaka wuothi? Mano to lazima. Mano osebedo, mano to lazima. Waka jopiny wacho no wacho ni kowuok ka ok gidwa to gidhi kethe. To mano gima ne gisewacho. To mano gik maketho. Mano gik maketho election. Koro ng'ini gisani nitie jok madwaro telo to nitie jok ma jopiny dwaro ni mondo tel negi. Okay. Jakom, ka watieko, adwani koro ilernwa ni to yiero makiny chakre saa adi, to ng'amidhi yier onego bed ni yudo kura marom nade, ka ok oyude round mokwongo, round mar 2, round mar 3, round mar 4, koso uchane nang'o? Koro yiero makiny chakre saa 3. En yiero to kendo en budho mar FKF. Koro gin gi meeting margi ka gisetieko bang' the address mar president wachako yiero. And nitie 11 positions mabedo contested. So the NEC positions, there are 9 regions in Kenya because there is lower and upper rift. And then one woman representative in NEC, and then the presidential. So for the NEC positions, yiero en simple majority. Namoido kura mang'eny Maka Hotel watieko wachno. Lakini kwa chopo kar president nyaka yud 50% of the vote. And in this case, definitely it's
because one gi delegates 90 nyako bed 50 plus 1 ko yudo 50 it will be 50-50 yeah ko yudo 45 ngato yudo 45 that's 50-50 koro round 1 ko kwa yudo ngama yudo 46 wadhi round 2 round 2 wadhi gi jiadi so we'll take the first 3 to round 2 round 2 ko kwa yudo 50 wadhi round 3 round 3 koro wadhi gi jiadi ariyo. Yeah. Koro round 3 is the ultimate. Round 3 kanyo koro winner dhi yudo simple majority to watieko tich. Yes. Kaka jaera mar adhula ma kora golo bedo mari Jacob. Iparo ni kaka uchano yiero gi board maru. Di bed ni oko. Di yie gi gima utimo. Dabe ni ana oko da yie gi gima watimo 100%. Because kaka Lord wacho, there is a lot that has happened. Ma wan wayudo. And the best we could do was to get the best out of whatever we found for the football stakeholders gijomoero football. To mane mo watimo to the best of our ability. Koro in gadier ni yiero every time makaro dicho makelo. Yes. And chieng mano wabedo unveil. Let me just say this. Yes. Na address stakeholders, football lovers, the candidates. And I told candidates, ngama they win, what they protect victory. Okay. Told football lovers that this is an opportunity that you are giving Kenyans to see what people who are running football have done and what they can do to change. Erokamano enya koromo juang wan gi twaka makende yiero mag FKF chano di chemaki ka ne wan koda welo jakoma mar boda mochungne yiero Hezbon ka chiel gi ziwe ka chiel gi Loda Aduda ma osebedo ka nie adhula ni kuom kinde mala jodichi makinya koromo juang kaka jakom osewacho chakre sa 3 nyaka yud ng'at ma bro chunga ne riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka nyinga en James Opondero kamano aweyi lweta jogo ma bro taye chenro mabiro ka jaloko marwa odichieng' ma kawuono na obedo Elizabeth Otieno ne koromo juang bedi kod Otieno makare nyinga James Opondero. Angalia ndani hakikisha mambo iko fiti. Wacha nikupe cheki yako. Jina ni hiyo Gladys Kanini. Ongelesha watu nyumbani at least wajue vile wao pia utafika hapa. Ningependa watu waingie sana waendelee kucheza mchezo kwa sababu ni wa ukweli. Hasa watu wa Meru County. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Hacha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore sa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi Sabato